man to na imating kay kuan mo gito. Mo ni siyang cliffhanger o nabakante na. Kana siya wala na nagsara na ba kana o kana kana cliffhanger amo nang pirmi ginas tambayan nga rota. So morning condition sa kalsada after 2 years buak na pod. Ano siya oh. So dapat dinhi ang sistema jud kana nakamating ang kuan ba. Matingan lagi ni flooring. Flooringan jud siya para kay kanina si mating ang mga bakal. Oo. Kay para sulit. Buak man oh. Ani man for example kani dagko kay nga mga truck oh nag-agi. Yeah, we are here at Baluyan, no? Baluyan is part of Sulop, no? Davao del Sur, no? Davao del Sur on board Pag-ibig van, no? Rented by Pag-ibig, going to Seda, no? Davao City for seminar lecture tomorrow. She will see no deer in Baluyan. We're driving along the mountain curves. So the condition of the highway is very high maintenance, no? High maintenance, almost all the roads are being destroyed because of heavy trucks regularly flying this road. So this part of the municipality of Sulop is what you call Baluyan. Baluyan. This consists of several curves. Curves going to the flat highways of Davao del Sur.